cost accounting class, and we will describe the cost preparation and then how you will conduct the cost sheet activities to do this math. So statement of cost or cost sheet. So really we will give some things regarding the cost sheet preparation, that what are the components will be there on the cost sheet. So just I am going through some flashback of the previous classes that we have been doing. So actually we will do one math today in explanation, that what type of activities you will follow from first to the last. So the first thing you have to conduct, there are some portion that we have been discussed, like the one is prime cost. This is one part, and the second part is the factory, gross factory cost. Gross. Here are some adjustments that you have to do the factory cost. After the factory cost, the office and administration. After office and administration, you have to do another one more adjustment. Cost of goods sold. COGS, selling and distribution, selling and distribution, cost of sales will be there, cost of sales, here you will get the sales volume, sales amount. From the difference between the sales amount, you people will get profit or loss. So this seems like a comment. So what type of activities we will do that? So so the first item I have a prime cost. What are the three components you will look for the prime cost? So the first one is direct material. Direct material. The second one, direct labor and direct expenses. These are the three things, direct items, you have to consider for the prime cost. After calculating all the prime cost, you have to go for the factory cost. So gross factory cost. For calculating the gross factory cost, you have to first identify the factory cost. What are the factory costs you have? So you will list down all the factory cost here. After that, you will add up this. Okay? So you will get one value. You will get one value. This value will be added with your prime cost. Okay? প্রাইম কস্টটা বের করবেন, প্রাইম কস্ট কিভাবে বের করবেন? ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস, ডিরেক্ট লেবার, ডিরেক্ট এক্সপেন্স, এই তিনটা আইটেম যোগ করার পর আপনি পাবেন কি প্রাইম কস্ট। প্রাইম কস্টের যে ভ্যালুটা আসবে সেই ভ্যালুটার সাথে ফ্যাক্টরি কস্ট অ্যাড হবে। সেই ফ্যাক্টরি কস্ট অ্যাড হওয়ার পর আমরা পাবো কি গ্রস ফ্যাক্টরি কস্ট। গ্রস ফ্যাক্টরি কস্টের পর আমাকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে। সেই অ্যাডজাস্টমেন্টের নাম হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রসেস। ওয়ার্কিং প্রসেসটা মানে ধরেন আপনি গত মাসে যখন আমার কস্ট শিট প্রিপারেশনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছিল, তখন আমার কিছু কাজ অর্ধ অবস্থায় ছিল, বা 20%, 30%, 50%, 100 বা 80% হয়েছে, মানে ফুলফিল ফিনিশ গুডস হয়নি। সেই অ্যামাউন্টগুলো নিয়ে আমার কাজ করতে হবে। সব সময় বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেস পজিটিভ হবে। বিগিনিং WIP পজিটিভ, এন্ড মাইনাস করতে হবে কি ক্লোজিং WIP. So then you will find out the factory cost. After calculating the factory cost, this factory cost will be added with your previous three items. These items. Then you will get the factory cost. After completing the factory cost, you have to go for the office and administration. So all of the office and administration costs will be added here. This amount will be added with the previous ones.
And then you have to do another one more adjustment. This is called goods sold. ঠিক আছে? Goods sold adjustment. তাহলে কি হবে? Opening stock of finished goods. Positive term. Opening stock of finished goods. You have to add it and deduct the closing stock. এখন ওপেনিং স্টক কোনটা? আমি গত মাসে প্রোডাকশন করেছি বাট সেলস হয়নি, সেই আইটেমগুলো আমাকে এই মাসের প্রথমে সেলস করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমার ওপেনিং স্টক। আর মাইনাসটা কোনটা করব? ক্লোজিং স্টক। দ্যাট মিন্স দ্য প্রোডাকশন হ্যাজ বিন কন্ডাক্টেড দিস মান্থ বাট দ্যাট দোজ আইটেমস হ্যাভ নট সোল্ড ইট। ঠিক আছে? দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মাইনাস। সো ইউ উইল ফাইন্ড আফটার দ্যাট দ্য কস্ট অফ গুডস সোল্ড. This is a very important item for the accounting class, the cost of goods sold, and for the investment decisions, and also for identifying the business performance. Cost of goods sold is very much important. And after that, you have to look over the sales and distribution cost. So you will list out all the sales and distribution cost. After that, you will get cost of sales or total cost. You get the total cost and sales amount will be there. From deducting these two amounts, you will get that either your profit or cost has been conducted. So this is the format of doing this math. Now we will do one more math from this chapter to identify the other steps. See illustration 4. This is the math. So here all are the steps. Please do response of the classes. That the particulars items. At first, what is there? Opening stock of raw materials. এই আইটেমটা নিয়ে আমার কি কাজ করতে হবে? ওপেনিং স্টক র ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে কাজটা কি? এটা আমার ডিরেক্ট প্রাইম কস্টের ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল। ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল। সেখানে কি আসবে? প্রথম হচ্ছে ওপেনিং স্টক অফ র ম্যাটেরিয়ালস। ওপেনিং স্টক, হাউ মাচ ইজ দ্য অ্যামাউন্ট? 3 lakhs. After that, see purchases plus purchase of the raw materials. How much you have been purchased for this month? 8 lakhs. 8 lakhs. See, there is a technique. যখন ওপেনিং স্টকের ইনফরমেশন গুলো দেওয়া থাকে, ক্লোজিং স্টক ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, প্লাস আপনার পারচেজ অ্যামাউন্ট দেওয়া থাকে, আপনি ক্যারিজ ইনওয়ার্ড খুঁজবেন। দেখেন এই কোশ্চেনটার মধ্যে ক্যারিজ ইনওয়ার্ড আছে। পোর্টালে সবাই স্লাইড আপলোড করা আছে, প্লিজ কাইন্ডলি গো থ্রু দ্য স্লাইডস। ঠিক আছে? স্লাইডে দেখতে পাবেন এই ম্যাপটা। এখানে দেখেন ক্যারিজ ইনওয়ার্ড বলে একটা কথা আছে, ওই যে আপনার স্লাইডে ইয়াতে দেখেন ক্যারিজ ইনওয়ার্ড। ক্যারিজ ইনওয়ার্ডটা কোনটা? That means you have been purchased some items from the market. Now you have to take it to your home or the company. So there will be some transportation cost. That will be carries inward. So this carries inward will be added. How much? 10,000, right? 10,000. And you will get some value here, and you have to deduct the closing stock of raw materials. How much is the closing stock of raw materials? It will be there. See, closing stock of raw materials, the 4 lakh. See, this is the adjustment. So, for the direct material costing, you have to do this procedure. For direct material costing, first you will write the opening stock
opening stock এর সাথে আমি যোগ করব কোনটা purchase item, that means for the month of this production how much raw materials I have been purchased. After that you will add the carries inward কোনটা যেটা আমার প্রোডাক্ট গুলোকে কোম্পানিতে নিয়ে আসা পর্যন্ত যেটা খরচ হচ্ছে, ভ্যান ভাড়া হতে পারে, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট হতে পারে, সেই কস্টগুলো carries inward. So see how much is the amount, 3 lakhs plus 8 lakhs 11 lakhs, 11 lakhs plus 10,000, right? 11 lakh 10,000. And from that you have to deduct the closing stock of raw materials 4 lakh. That means এই closing stock raw materials কোনটা এইটা আমার ইউজ হয়, এই মাসে আমার ইউজ হয়, এই পুরোটা আমার কস্ট ছিল, এটা আমার ইউজ হয়। How much is the amount right now? 7,10,000. এইটুকু যে ম্যাথ করলাম, এই ম্যাথটার নাম এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস এর একটা কস্ট আইটেম পেয়ে গেলেন। ক্লিয়ার? এখন ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস এর পর এই আইটেমটার নাম হচ্ছে র ম্যাটেরিয়ালস কনজিউমড। র ম্যাটেরিয়ালস কনজিউমড, that means how much raw materials you have been consumed for your production this month. অলরেডি চলে আসছে। এখন আমার প্রাইম কস্টের তিনটা আইটেম ছিল, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস, ডিরেক্ট লেবার এন্ড ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস। সো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস আমি পেয়ে গেলাম, এখন আমাকে যেতে হবে কোথায়? ডিরেক্ট লেবারে যেতে হবে। সি খুব কাছাকাছি থাকবে, ওয়েজেস ডিরেক্ট। এখানে দুইটা আইটেম আছে দেখেন, একটা আছে কি ওয়েজেস ডিরেক্ট, আর একটা আছে কি ওয়েজেস ইনডিরেক্ট। এখন ওয়েজেস ডিরেক্ট যেটা সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট লেবার কস্ট। এখানে আমি লিখব ওয়েজেস ডিরেক্ট, ডিরেক্ট ওয়েজেস বা ওয়েজেস ডিরেক্ট লিখি, ওয়েজেস ডিরেক্ট। হাউ মাচ? 7 lakhs। ওয়েজেস ডিরেক্ট চলে আসবে। এখন দেখেন ওয়েজেস ডিরেক্ট 7 lakhs, এখন আমাকে খুঁজতে হবে কি যে চার্জেবল এক্সপেন্স। চার্জেবল এক্সপেন্স means what? That means that cost has been incurred but it was not listed earlier. Now you have to list it. ঠিক আছে? That will be your direct expense. Direct expense এর মধ্যে কোনটা আসবে? চার্জেবল এক্সপেন্স। Look at the board. The chargeable expense amount is there. How much is the amount? So 1 lakh. 1 lakh. Now we will add it. So these three items you got already for your prime cost. This is for direct materials, this is direct labor cost, and this is direct expense cost. So you will add these three items. Suppose 7 lakh 10,000 plus 7 lakh 14 lakh 10,000 along with 1 lakh. How much will be here? 15 lakh. The prime cost, no, chargeable amount is 2 lakhs. Chargeable amount. Chargeable amount is 2 lakhs. So how much is the total amount? 16 lakh 10,000, right? 16 lakh 10,000. So this is your prime cost. Till now, anybody have any problem? Please tell me. এখন পর্যন্ত এখানে বুঝতে পারেননি এই পোরশন পর্যন্ত। প্রাইম কস্ট, প্রাইম কস্ট চলে আসছে হাউ মাচ? 16 লাখ 10,000। সবাই বুঝতে পারছেন এইটুকু? প্রাইমারি রেজিস্টার কোর্স স্যার ওইটা কিভাবে আসছে? কোনটা? ওয়েজেস ডিরেক্টেড নিচে চার্জেবল এক্সপেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে প্লিজ। এই যে এখানে দেখেন ওয়েজেস, এখানে দুটো আইটেম আছে, একটা আছে ওয়েজেস ডিরেক্ট, ওয়েজেস ইনডিরেক্ট। ওয়েজেস ডিরেক্টটা হচ্ছে আমার ডিরেক্ট এক্সপেন্স, ঠিক আছে, মানে আমার ডিরেক্ট লেবার কস্ট। আর ইনডিরেক্টটা কোথায় যাবে? ওয়েজেস ইনডিরেক্টটা এনিওয়ান টু ফ্যাক্টরিতে, ভেরি গুড, ফ্যাক্টরিতে যাবে ওয়েজেস ইনডিরেক্ট। আর এখানে চার্জেবল এক্সপেন্সটা কোথায় যাবে? চার্জেবল এক্সপেন্সটা হচ্ছে সেই আমার ডিরেক্ট এক্সপেন্স, মানে এই এক্সপেন্সটা আগে ধরা হয়নি, এখন আমাকে ধরতে হবে। এটা হচ্ছে চার্জেবল এক্সপেন্স, ডিরেক্ট এক্সপেন্স। এটা আপনার ডিরেক্ট মানে আপনার মেইন যে কোর অ্যাক্টিভিটিস সেখানে সম্পৃক্ত ছিল এই কস্টটা। সো ইউর প্রাইম কস্ট ইজ 16 লাখ 10,000। নাও এখন আপনি অন্য আইটেমগুলো দেখেন, অন্য আইটেমগুলোর মধ্যে কি কি আছে।
আমি এটা ইউজ করেছি, এটা ইউজ করেছি, এটা ইউজ করেছি। এখন ক্যারিজ আউটওয়ার্ড একটা আইটেম আছে। ক্যারিজ আউটওয়ার্ডটা কোথায় যাবে? সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে, এটা আমরা পরে হিসাব করব। এখন ওয়েজেস ইনডিরেক্ট, এটা আমাদের নিতে হবে। এখন দেখেন প্রাইম কস্ট চলে আসছে, এখন আমাকে যেতে হবে কোথায়? ফ্যাক্টরিতে। ফ্যাক্টরি কস্ট বের করতে হবে। Look over the factory cost. Factory overhead লিখতে হবে, factory overhead or factory cost or factory expense একটা লিখতে হবে। এখন একটা একটা করে আসবে, তাহলে কি আসবে? ওয়েজেস ইনডিরেক্ট। এখন আগে লোক ওভার করেন তো কোন কোন আইটেমগুলো আপনি নেবেন এখান থেকে? ওয়েজেস ইনডিরেক্ট লিখছেন, চার্জেবল এক্সপেন্স ইউজ, রেন্ট এন্ড রেটস। এখানে দেখেন দুইটা আছে, একটা আছে ফ্যাক্টরি আর একটা আছে অফিস। ফ্যাক্টরিটা ফ্যাক্টরিতে অ্যাড করতে হবে, অফিসেরটা অফিস আর অফিস ওভারহেডস এর আন্ডারে নিতে হবে। ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস আসবে কোথায়? স্যার ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরিতে। ভেরি গুড। ড্রয়িং অফিস স্যালারিজ, অফিসে যাবে ড্রয়িং অফিস স্যালারিজ। আর এখন দেখেন ড্রয়িং অফিস স্যালারিজ এর মধ্যে একটা কথা আছে। সাধারণত ড্রয়িং অফিস স্যালারিজটা টেকনিক্যাল হয়। যদি টেকনিক্যাল হয় তখন আপনাকে কোথায় নিতে হবে? ফ্যাক্টরি কস্ট। ঠিক আছে, ড্রয়িং অফিস স্যালারিজ। পরবর্তী হচ্ছে ডিপ্রিসিয়েশন। প্ল্যান্টের ডিপ্রিসিয়েশন কোথায় যাবে? ফ্যাক্টরিতে যাবে। অফিস ফার্নিচার কোথায়? অফিসে। স্যালারি অফিসে দেওয়া আছে, অফিস। সেলসম্যান সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন। তারপরে ওয়ার্কিং প্রসেস দুটো অ্যাডজাস্টমেন্ট দেওয়া আছে। একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দেওয়া আছে জানুয়ারির 1 তারিখ 1/1/2010 আর 31.12 মানে 2010 মানে বছরের শেষে যেটা ডিসেম্বরের 31 ডিসেম্বর। তাহলে বছরের শুরুতে ওয়ার্কিং প্রসেস কত ছিল আর বছরের শেষে কত ছিল সেই অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে। এখন পরবর্তীতে দেখেন আইটেমগুলো ক্লিয়ার করেন আগে ফার্স্ট। আরেকটা আইটেম আছে সেল বাই প্রোডাক্ট। সেল অফ বাই প্রোডাক্ট মানে কি? স্যার ওয়েস্টেজ। ওয়েস্টেজ টাইপ। ধরেন আপনি প্রোডাকশন করতেছিলেন, প্রোডাকশনের সময় কিছু ওয়েস্টেজ তৈরি হলো, সেগুলো আপনি বিক্রি করবেন। স্যার এটা উল্টা হবে, মাইনাস হবে। এটা মাইনাস করতে হবে ফ্যাক্টরি কস্টে। ফ্যাক্টরি কস্টে মাইনাস করতে হবে, এটা দেখাচ্ছে। আদার ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস। আদার ফ্যাক্টরি এক্সপেন্স কোনগুলা? মানে এখানে ফ্যাক্টরিতে অনেক ছোট ছোট যে এক্সপেন্স গুলো হয়েছে সেই এক্সপেন্স গুলোকে একসাথে তারা আদার ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সে লিখে ফেলছে। আরেকটা হচ্ছে আদার অফিস এক্সপেন্সেস। আদার অফিস এক্সপেন্সেস কোথায় যাবে? অফিসে যাবে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরস রেমুনারেশন, ডিরেক্টরসের সম্মানী। এখন এখানে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে, দেখেন ডিরেক্টরসের সম্মানের নিচে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে সেই অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে যে এমডিস রেমুনারেশন টু বি অ্যালোকেটেড অ্যাজ 40,000 টু ফ্যাক্টরি, ঠিক আছে, 20,000 টু অফিস and 60,000 to sales. That means here the 1,20,000 will be divided under 3 cost centers. So you have to divide it according to that. On the cost sheet you have to guide it properly. Suppose here the factory cost is how much? For the director's salary it is 40,000. So you will list down this 40,000 on the factory cost. See, here are all the items. Please write down the things. Wages indirect. Wages indirect. Then rent and rates factory. Factory rent. Rent factory. After that, indirect materials. Indirect materials. After that, the drawing office salaries. Drawing office salaries এই কথাটা মনে রাখতে হবে। Drawing office salaries. Drawing office salaries actually technical item. Technically, technical means these people has really worked on the production plant, but their salary has been distributed from the office. That's the condition they have been really want to tell us. The next one, depreciation of plant. Depreciation on plant. The values are there already. And other factory cost. Other factory cost. Next item, managing directors remuneration.
remuneration. Directors remuneration. So the values are there already. How much? একজন বলতে থাকেন তো 1 লাখ রেড ফ্যাক্টরি কত 40,000 then 15,000 তারপর 10,000 then 5,000. 5,000 57,000. 57,000 director's remuneration how much 40,000. 40,000 see you will get one value here. How much is the value works or factory এখানে টোটাল ভ্যালুটা বের করার আগে আপনাকে ফ্যাক্টরির একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে WIP প্রসেস আর বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেস বিগিনিং এটা হবে পজিটিভ আগে আপনাকে মাইনাস করতে হবে কোনটা ক্লোজিং ওয়ার্কিং প্রসেস দ্যাট মিন্স এই বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেসটা শুরু হয়েছিল গত মাসে যখন আমি কস্ট শিট ক্যালকুলেশন করছিলাম তখন কিছু প্রোডাক্ট সেমি ফিনিশ গুডস হিসাবে ছিল সেটা আমার এই মাসে হিসাব হচ্ছে এই মাসে আমাকে প্রথমে প্রোডাকশন করতে হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই দ্য বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেস উইল বি অ্যাডেড আন্ডার দ্য ফ্যাক্টরি কস্ট অ্যান্ড ক্লোজিং ওয়ার্কিং প্রসেস কোনটা যেটা হচ্ছে আমার এই মাসের শেষে যখন আমি কস্ট শিট ক্যালকুলেশন শেষ করে দিচ্ছি ওই মুভমেন্টে আমার কিছু সেমি প্রোডাক্ট গুডস প্রোডাকশনে ছিল তো ওগুলো তো আর এই মাসে ফিনিশ গুডস হচ্ছে না দ্যাটস ওয়াই আমাকে মাইনাস করে দিতে হবে হাউ মাচ ইজ দ্য অ্যামাউন্ট সো আই এম রাইটিং দ্য বিগিনিং ওয়ার্কিং প্রসেস beginning WIP how much is the amount 10,000 10,000 is it no it's 20,000 the positive value and making and closing 10,000 so now you will get the factory cost how much is the factory cost Byproduct. 2 lakh Sir, byproduct. yes one adjustment is there right one adjustment is what which adjustment Sir, sale of byproduct. sale of byproduct টা কোনটা less sale of byproduct that means on the production plant some byproducts has been produced now you will sell that amount and it will be adjusted with your factory cost how much is the sell of byproduct 10,000 so now you will get the factory cost how much is the factory cost 2,67,000. 2,67,000 factory cost 2,67,000 factory overheads এর আন্ডারে ছিল 2,67,000 এখন works cost how much is your works cost কোনটা হবে এই 2,67,000 আর আগে আমার প্রাইম কস্ট কত ছিল 16,10,000 these two value will be added factory cost 2,67,000 and prime cost 16,10,000 that means your work cost will be 18,77,000 ঠিক আছে মানে এই যে ফ্যাক্টরি ওভারহেড এই ফ্যাক্টরি ওভারহেডের যে কস্টটা আছে সেই কস্টটাকে আমি এর আগে প্রাইম কস্টের সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি whenever these two items will be added you will get the work cost or total factory cost ঠিক আছে the amount is 18,77,000 এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা আছে কোনটা বলেন কোশ্চেন করেন Sale of scrap আর এই byproduct সেম সেল অফ স্ক্র্যাপ আর বাই প্রোডাক্ট সেম বাই প্রোডাক্ট হিসাবে কোনটা হয় ধরেন আপনি একটা প্রোডাকশন করতে যে আরেকটা বাই প্রোডাক্ট তৈরি করতে যেমন হচ্ছে ধরেন কাঠের মিস্ত্রিরা যখন কাঠের প্রোডাকশন করে তখন দেখবেন যে কিছু গুঁড়া তৈরি আগুন জ্বালানোর কাজে ওগুলো ব্যবহার করা হয় এবং ওগুলো পরবর্তীতে আপনার গাম ইউজ করে বিভিন্ন সময় আপনার রিপেয়ারিং কাজে ব্যবহার করা হয় তো ওইগুলোকে আপনি সেল করতে পারবেন
তো এরকম দেখা যাচ্ছে যে আমি প্রোডাকশন করতেছি একটা, কিন্তু ছোটখাটো আরো প্রোডাকশন আইটেম তৈরি হয়ে যাচ্ছে, প্রোডাক্ট আইটেম তৈরি হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো একটা সেলেবল ভ্যালু আছে, সেল ভ্যালু আছে মার্কেট। স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বল। স্যার ড্রয়িং অফিস স্যালারিজ এটা তো আমরা ফ্যাক্টরিতে নিচ্ছি, কারণ আমরা টেকনিক্যাল Technical আছে। এটা আমরা অফিসে কখন দেবো স্যার? এই কোনো ওটা মেনশন করা থাকবে অফিসে না? বলা থাকে, শুধু যদি অফিস স্যালারিজ বলা থাকে তখন আপনি শুধু অফিসে দিবেন, আর ড্রয়িং অফিস স্যালারিজ বুঝতে পারছেন তখন আপনাকে ফ্যাক্টরি কস্টে আনতে হবে। Now already the work cost of factory cost already is 18,77,000. So I am using the board. This math is a little bit lengthy, but it's very easy if you really can understand the concept. ठीक है sir? Now we have to go for the factory overhead. Factory overhead. Factory overhead. Office and distribution, right? Office overhead. কি আছে অফিসে? Locomotive things. Office and administrative. Rent and rates. First কি আসবে? Rent and rates. পরবর্তীতে depreciation, office furniture. তারপর salary office, other office expenses, আর directors remuneration 1,20,000 ছিল, যেটার মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল যে 3 জায়গায় তারটা ভাগ হয়েছে। অফিসের আন্ডারে কত? 20,000 20,000 লিখে দিন। রেন্ট 5,000, then depreciation, অবচয়, depreciation is how much? 1,000, then Salary office. salary, এই যে salary office স্পেসিফিকলি বলে দিয়েছে, salary office So 25,000. 25,000. After that, other office expenses. Other office expenses. 9,000. After that, you will get the managing directors. Managing directors remuneration. How much under the office? 20,000. 20,000. So you office and administration overhead, how much? You will get the value. It is 60,000. It is 60,000. So this 60,000, দেখেন আমার প্রাইম কস্ট কত ছিল? 16,10,000, right? Prime cost. তারপর আমার ফ্যাক্টরি ওভারহেড কত ছিল? 2,67,000. ফ্যাক্টরি ওভারহেড ছিল 2,67,000। ফ্যাক্টরি ওভারহেড 2,67,000, ঠিক আছে? আর অফিস ওভারহেড হাউ মাচ? 60,000. 60,000। 60,000. These three amount will be added. 19,37,000. 19,37,000. 19,37,000. This is called cost of production. Cost of production. এই পর্যন্ত কারো সমস্যা আছে? Anyone? ঠিক আছে? এখন কস্ট অফ প্রোডাকশন আমার চলে আসবে। এখন আমাকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। কোন অ্যাডজাস্টমেন্টটা? স্টক অফ ফিনিশ গুডস। ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস পজিটিভ করতে হবে। ওপেনিং স্টক অফ ফিনিশ গুডস। ফিনিশ গুডস হাউ মাচ? 10,000, right? 10,000 minus closing stock of finish good. closing stock of finished goods. 50,000 50,000, right? This 10,000 will be added with here, and this 50,000 will be deducted.
So the amount is 18 lakh 97,000. 18 lakh 97,000. This is called COGS COGS, cost of goods sold. Cost of goods sold. This is your cost of goods sold already. After that, you have to come to find out the selling and distribution overheads. Selling and distribution. Overheads. So under this selling and distribution overhead, you will list out all the selling and distribution value. What are the selling and distribution value we have? Just we do some calculation here because I really want to finish these things. So the first one, it is carries outward. Carries outward. And then carries outward কোনটা? That means আপনার প্রোডাক্টটা সেল হয়ে গিয়েছে, সেই প্রোডাক্টটাকে আপনি কি করছেন? ডেলিভারি দিচ্ছেন। The delivery cost. The carries outward. After that, salesman salary. এখান থেকে মুছে ফেলেন। Selling and distribution overhead. Selling and distribution. আইটেমগুলো এই কস্ট শিটের ম্যাথ করার সময় আপনাকে আইটেমগুলো ভালো করে বুঝতে হবে যে কোন আইটেমটা আমি কোথায় পাঠাচ্ছি। ক্যারিজ আউটওয়ার্ড মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেলিভারি কস্ট। ক্যারিজ আউটওয়ার্ড সেলসম্যান স্যালারি, স্যালারি অফ দ্য salesman. Then other selling expenses. Other selling expense. Artwork expense. A artwork expense কোনটা? That means গ্রাফিটি গ্রাফিটি করতেছেন, আপনার ব্র্যান্ডের একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি করতেছেন, আর্ট করতেছেন। দেখবেন যে আপনার বিভিন্ন স্পিড, তারপর আপনার বিভিন্ন এনার্জি ড্রিঙ্কের বিভিন্ন জায়গায় লেখা থাকে হ্যাপি এনার্জি, ঠিক আছে, হাই পাওয়ার এনার্জি, গোল্ড, ঠিক আছে, এখানে লেখা থাকে। We will discuss it. So carries outward all other expenses and traveling expense of the salesman. Traveling expense of the salesman. And advertisement. এর সাথে সাথে আমার ডিরেক্টরস রেমুনারেশন। You will find out the value. What are the values? 50,000. After that, 20,000, 10,000, then 40,000, 11,000, 11,000, 20,000 and 60,000, right? 20,000 and 60,000. So how much is my selling overhead? How much? It is 2,11,000. 2,11,000. It is your selling overhead. এই পর্যন্ত বুঝতে পারছেন? মুছে ফেলতেছি। 2,11,000. এখানে কস্ট অফ প্রোডাকশন ছিল আমার 9,37,000। এর সাথে আমি কি করেছিলাম? ফিনিশ গুডসের একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল। কতটা কি ছিল? ওপেনিং স্টক of finished goods minus closing stock of finished goods. The amount was 50,000 and 10,000. 10,000, 50,000.
ছিল 8,97,000। এর সাথে আপনাকে অ্যাড করতে হবে সেলিং ওভারহেড। হিয়ার ইজ দ্য ভ্যালু 2,11,000 প্লাস এটা হচ্ছে সেলিং and distribution overhead. Selling and distribution overhead. How much? 2,11,000. Primary is this is the value of your total cost of sales. Total cost of sales. How much is this? 21 lakh 8,000. 21 lakh 8,000. 21 lakh 8,000 is your total cost of sales, and the sales value has been given already in the question. How much is the sales value? 30 lakhs. This is 30 lakhs. So now, from this, the variance of these two amounts, you will get either it is your profitable business or you are at the loss. So it's positively showing the amount. So it is profit. Profit is how much? 8,90,000. So this is the total math you have to do it. Seriously? So this is the framework of this math. So for doing this framework of the math, at first we have calculated our prime cost. For doing the prime cost, we calculated direct materials, direct labor, direct expense. After that, we have come to do the calculation for the factory overhead. All the factory overheads has been added here. After that, in all the factory overhead, we had some adjustment for the sale of scrap. Okay, sale of scrap amount will be deducted from there. We have been done already. After that, the cost of production, it is 19,37,000. Here one adjustment was there, the opening stock of the finished goods and closing stock of the finished goods. So all the opening balance will be added and all the closing balance will be deducted. So you will get the COGS, cost of goods sold. After doing the cost of goods sold, you have to come along with the selling and distribution overhead. All the selling and distribution overheads will be calculated, and it is 2,11,000 is there. So you will add this COGS and cost of goods sold to find your total cost of sales. That means total cost it has been incurred from your business, and how much is your total sales value? 30 lakh. So this difference will be the profit or the loss. So সবাই বুঝতে পারছেন ম্যাথটা? ঠিক আছে, this math is very much important. So maybe it's a little bit lengthy, but it's very easy if you really understand the concept. So the thing is that the formula and the way of doing it. So that's it from the cost preparation.